ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് മാർച്ച് 4 തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. നീതി ആയോഗ് ലോഞ്ചസ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ഫ്രം ബോറോവേഴ്സ് ടു ബിൽഡേഴ്സ് വിമൻസ് റോൾ ഇൻ ഇന്ത്യാസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. നീതി ആയോഗ് ലോഞ്ച് ദ റിപ്പോർട്ട് ടൈറ്റിൽഡ് ഫ്രം ബോറോവേഴ്സ് ടു ബിൽഡേഴ്സ് വിമൻസ് റോൾ ഇൻ ഇന്ത്യാസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോറി. The report launched by CEO Niti Aayog, Shri BVR Subramaniam, reveals that more women in India are seeking credit and actively monitoring their credit scores. As of December 2024, 27 million women were monitoring their credit, marking a 42% increase from the previous year, signaling growing financial awareness. The report has been published by TransUnion Sibyl, women entrepreneurship platforms of Niti Aayog and Microsave Consulting. The report highlights that women's share of the total self-monitoring base increased to 19.43% in December 2024, up from 17.89% in 2023. More women from non-metro regions are actively self-monitoring their credit compared to those in metro areas, with growth of 48% in non-metro regions and 30% in metro areas. In 2024, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh and Telangana accounted for 49% of all self-monitoring women, with the southern region leading at 10.2 million. Northern and central states including Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh saw highest compounded annual growth rates in active women borrowers over the past 5 years. Since 2019, women's share in business loan origination has increased by 14% and their share in gold loans has grown by 6%, with women accounting for 35% of business borrowers by December 2024. MOIL achieves best ever February production. Maintaining its strong growth trajectory, MOIL has delivered its best ever February performance in 2025 in terms of best ever February production of 1.53 lakh tons manganese ore. Best ever February exploratory core drilling of 11,455 meters, scaling an impressive growth of 43% over CPLY. During April to February 2025 period also, MOIL has registered the following notable achievements. Sales of 14.32 lakh tons, higher by 3% over CPLY. Exploratory core drilling of 94,894 meters, which is higher by 20% over CPLY. Shri Ajit Kumar Saxena is the chairman and managing director. നമുക്ക് അടുത്ത ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി, കോഹ്ലി ബിക്കംസ് 7th ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ടു പ്ലേ 300 ODIs. അപ്പോൾ 300 ഏകദിനങ്ങൾ കളിക്കുന്ന 7ാമത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ആയിരിക്കുകയാണ് വിരാട് കോഹ്ലി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ സ്റ്റാർ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർ വിരാട് കോഹ്ലി ഹാസ് ബീൻ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എവർ സിൻസ് ഹി ഫൈനലി ഫൗണ്ട് ഹിസ് ഫോം അഗെയിൻ വിത്ത് എ സെഞ്ചുറി അഗെയിൻസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ in India's last game at the ICC Champions Trophy. He even became the fastest player to reach 14,000 ODI runs during his epic innings, surpassing Sachin Tendulkar and Kumar Sangakkara. He has now officially become the 7th Indian batter to represent India in 300 ODI games or more. Sachin Tendulkar, 463 games, is at the top, while the former Indian skipper MS Dhoni, 347 games, is in the second place. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ICC chairman Jay Shah conferred with the Icon of Excellence Award at FILA 2025. അപ്പോൾ ജയ് ഷാ, ചെയർമാൻ ഓഫ് ICC, ജയ് ഷാക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സലൻസ് അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഐക്കൺ ഓഫ് എക്സലൻസ് അവാർഡ്
FILA 2025 കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. ജയ് ഷാ, ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ, ഹാസ് ബീൻ ഹോണേർഡ് വിത്ത് ദ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഐക്കൺ ഓഫ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് അറ്റ് ദ 14th edition of the Forbes India Leadership Awards. This award recognizes his exceptional contributions to cricket administration and his roles in driving innovation and inclusivity in the sport. Under his leadership, cricket has witnessed a remarkable transformation, making the game more accessible and globally competitive. The Icon of Excellence Award was presented to Jay Shah at a prestigious event held at the Geo World Convention Center in Mumbai. The award was handed over by Harsh Mariwala, Chairman of Marico Limited, and KVS Manian, MD and CEO of Federal Bank, in recognition of his dynamic leadership in sports administration. At the age of 36, Jay Shah made history by becoming the youngest ever chairman of the ICC. Through his strategic decision making and a futuristic approach, he continues to play a crucial role in elevating cricket to new heights. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് ആൻഡ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ടൈ അപ്പ് ഫോർ കോ ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്. അപ്പോൾ സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്കും അതേപോലെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടീം, IPL ടീമും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോ ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഹാസ് അനൗൺസ്ഡ് എ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ കോ ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്. This collaboration offers fans of the franchise a chance to enhance their financial journey while enjoying exclusive perks related to their love for cricket. Cardholders will earn exciting rewards on every purchase, with bonus points for CSK-related merchandise, match tickets and experiences. The program includes special access to events, fan meetups and much more. And CSK fans will get exclusive discounts and offers and official team merchandise, enabling them to show off their team pride. Vijay Anand is the executive director of City Union Bank. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. മനൻ കുമാർ മിശ്ര re-elected as chairman of BCI for the 7th consecutive term. അപ്പോൾ ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് 7ാമത്തെ തവണ റീഇലക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് മനൻ കുമാർ മിശ്ര. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അനൗൺസ്ഡ് ദാറ്റ് മനൻ കുമാർ മിശ്ര, സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് രാജ്യസഭ, ഹാസ് ബീൻ റീഇലക്റ്റഡ് അൺഒപ്പോസ്ഡ് ആസ് ദ ചെയർമാൻ of the Bar Council of India for a historic 7th consecutive term. A statement issued stated that elected representatives of India's nearly 27 lakh vibrant legal fraternity have once again reaffirmed their trust in his distinguished leadership. He emphasized the necessity of introducing welfare measures and structured training programs for young lawyers within the Advocates Act and Advocate Protection Act to strengthen and empower them. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 3rd March ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡേ 2025 ഒബ്സർവ്ഡ് ഓൺ March 3 ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ തീം wildlife conservation finance, investing in people and planet. This global event aims to raise awareness about the urgent need for financial investments in wildlife conservation amidst a triple planetary crisis affecting over 1 million species. Established by the United Nations General Assembly in 2013, the day commemorates the adoption of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora in 1973. Stakeholders, including governments and NGOs, are encouraged to collaborate on sustainable financial models to protect biodiversity. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Donald Trump declares English as official language of United States. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. US President Donald Trump signed an executive order designating English as the official language of the United States. The order resigns a policy introduced by former President Bill Clinton that required federal agencies and organizations receiving government funding to offer language assistance to non-English speakers. The move aligns with a long-standing campaign promise by Trump and reflects efforts by lawmakers who have attempted for decades to pass similar legislation. More than 30 states have already declared English their official language. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. സെബി ബ്രിങ്സ് ഇൻ സ്ട്രിക്റ്റർ ഡിസ്ക്ലോഷർ നോംസ് ഫോർ IPO ബൗണ്ട് കമ്പനീസ്. അപ്പോൾ സെബി സ്ട്രിക്റ്റർ ഡിസ്ക്ലോഷർ നോംസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് IPO ബൗണ്ട് കമ്പനീസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ has introduced a stricter key performance indicator disclosure for initial public offers. These new standards, developed in collaboration with industry associations, aim to enhance transparency and provide investors with a clearer understanding of a company's valuation and business performance. The guidelines issued by the Industry Standards Forum mandate unambiguous definitions of KPIs, inclusion of a non-traditional financial metrics relevant to valuation, and enhanced oversight by the audit committee and board of directors. Effective April 1, investment bankers and issuer companies must comply with the standards, ensuring proper disclosure of the KPIs in draft and final offer documents. KPIs are critical for investors to evaluate a company's performance, assess risks, and compare with other industry peers. The new standards exclude business sensitive data, unverifiable information, and projections to ensure only relevant and reliable metrics are disclosed. Under the guidelines, KPIs identified or are certified by the issuer company's management must be approved by its audit committee before inclusion in the offer document. Companies will also need to disclose operational measures, non-financial data points that provide insights into valuation and business models. These metrics must be included in the basis of offer price section of the offer document. Additionally, companies must disclose key information shared with investors who were allotted securities in any primary issuance with the 3-year prior to the filing of offer document, excluding employee stock ownership plans. This includes details provided during secondary sales and any rights granted to such investors. KPIs must also encompass information from private placement or rights issue offer letters issued within the same 3-year period. The guidelines also mandate that KPIs disclosed in the offer document be certified by a professional. Post-listing, companies must continue to disclose these KPIs periodically, either annually or until the issue proceeds are fully utilized. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. മാഗ്മ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വിത്ത് ഹുണ്ടായ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് ബ്രോക്കിംഗ് ഫോർ വെഹിക്കിൾ കവറേജ്. അപ്പോൾ വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ്. മാഗ്മ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ഹുണ്ടായ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബ്രോക്കിംഗ് ഫോർ വെഹിക്കിൾ കവറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. മാഗ്മ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ലിമിറ്റഡ് മാഗ്മ ഹാസ് forged a strategic alliance with Hyundai India Insurance Broking Private Limited to enhance motor insurance accessibility across the country. Under this collaboration, Hyundai India Insurance Limited will offer Magma motor insurance policies for private and commercial passenger vehicles through its extensive network of 600 plus dealerships across India. This partnership is aimed at providing vehicle owners with comprehensive insurance coverage against risks such as accidents,
theft, natural calamities, and third-party liabilities. By joining forces, both companies seek to deliver seamless, cost-effective, and easily accessible insurance solutions to customers nationwide. Mr. Rajiv Kumaraswamy, Managing Director and Chief Executive Officer of Magma General Insurance. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. സെബി പെർമിറ്റ്സ് ഓൾ NBFCs and HFCs to invest in security receipts by asset reconstruction companies. Markets regulator SEBI has allowed all non-banking financial companies, including housing finance companies, to invest in security receipts issued by asset reconstruction companies, a move aimed at encouraging investments in the bad loan space. This has widened the scope of participants who can acquire security receipts from asset reconstruction companies, thereby boosting liquidity in the distressed asset market. Asset reconstruction companies are set up to acquire bad loans from banks and financial institutions after appropriate haircuts and issue security receipts. This comes with safeguards to avert defaulting promoters from claiming back the security assets through SRs. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഈ ഒരു പേജിലും കൂടി ഉണ്ട്. SEBI said that such NBFCs, including HFCs, will have to ensure that the defaulting promoters or their related parties do not directly or indirectly gain access to secured assets through security receipts, and such NBFCs, including HFCs, shall comply with such other conditions as the RBI may specify from time to time. As per the Sarfasi Act, only qualified buyers can invest in security receipts. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് സെക്രട്ടറി അജയ് സേത്ത് ഗെറ്റ്സ് അഡീഷണൽ ചാർജ് ഓഫ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് സെക്രട്ടറി അജയ് സേത്തിന് അഡീഷണൽ ചാർജ് ഓഫ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് സെക്രട്ടറി അജയ് സേത്ത് വാസ് ഗിവൺ അഡീഷണൽ ചാർജ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് സെക്രട്ടറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ പേഴ്സണൽ മിനിസ്ട്രി ഓർഡർ. The vacancy was necessitated following the appointment of a Revenue Secretary Tuhin Kanta Pandey as the chairman of the Securities and Exchange Board of India on February 27th. Pandey assumed charge as the chief of a Mumbai-based capital markets regulator. The competent authority has approved the assignment of the additional charge of the Secretary of Department of Revenue to Ajay Seth, Secretary of the Department of Economic Affairs, till the appointment of a regular incumbent, the order said. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഇൻ പ്രെഡേറ്ററി പ്രൈസിംഗ് ബൈ ഡോമിനൻറ്റ് ഫേംസ്. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ റിലേറ്റഡ് ന്യൂസാണ്. റെഗുലേഷൻസ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഇൻ പ്രെഡേറ്ററി പ്രൈസിംഗ് ബൈ ഡോമിനൻറ്റ് ഫേംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇൻ ഫെബ്രുവരി 2025 ദ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ റിലീസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ടൈറ്റിൽഡ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ റെഗുലേഷൻസ് 2025. These draft regulations seek to replace the earlier 2009 regulations on the subject. The proposed regulations aim to modernize the framework for assessing predatory pricing under the Competition Act 2002, aligning it with contemporary economic theories in other jurisdictions and global best practices. The draft regulations invite public consultations from stakeholders until March 19, 2025 through Competition Commission of India portal. Predatory pricing is an anti-competitive practice under Section 42A(2) of a Competition Act, defined as selling goods or services below cost by a dominant firm with the intent to eliminate competitors. For a pricing strategy to be classified as a predatory, all three conditions must be met. Dominant market position defined under the Act under Section 4, Explanation A, with the ability to control prices and restrict competition. Pricing below cost as defined under the new draft regulations.
intend to eliminate competition, creating a monopoly after eliminating competitors rather than simply engaging in competitive pricing. The most significant change in the new draft regulations is the removal of market value, which previously caused ambiguity, and the addition of average total cost. Average variable cost means total variable cost divided by total output during the referred period. In specific cases, the Competition Commission of India may consider other cost assessment measures as outlined in the new regulations, such as average total cost, average avoidable cost, or a long run average incremental cost, depending on the industry, market conditions, and technology involved. The CCI, the Competition Commission of India, or the Director General may seek assistance from experts to determine cost figures. Enterprises disrupting the cost determination can request an independent expert review their own their own expense, ensuring a fair and a transparent process. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവ്രി വൺ.